Our journey at the UM6P, the Voice of Africa, began with the vibrant ICC Bootcamp Le Grand Atelier. Here, students and cultural operators who had undergone extensive training presented the fruits of their labor. The workshops had cultivated a reservoir of creative expression, and the energy was palpable. Next, we dived into the Tech Meets Art masterclass. With the digital art experts at the helm, we explored the exciting fusion of technology and creativity. It was a revelation of how innovation and art intertwine in today's world. Aujourd'hui, finalement, quasiment seul, à peu près n'importe où dans le monde, avec un téléphone, une connexion, on peut faire des choses qui sont créativement tout à fait intéressantes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Et cette idée de démocratisation des technologies du numérique, j'y suis très attaché, dans la mesure où j'ai, à mon âge, vécu des périodes où, ne serait-ce que là, vous êtes en train de m'enregistrer avec une caméra, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'était une équipe, c'était beaucoup plus compliqué. L'université dans laquelle on se trouve ici aujourd'hui, Mohamed VI, montre bien à quel point c'est une chance que je vous reçois aujourd'hui dans une exposition liée aux nouvelles technologies. Et tous les artistes sont marocains ou travaillent au Maroc. Et on le voit, il y a de belles choses. Tous les formats sont concernés. L'immersif, la vidéo, le travail d'animatronics, il y a un robot. Donc voilà, donc je pense que oui, c'est une chance. While the day may be coming to a close, our exploration of culture, sports, and innovation is far from over. We invite you to join us as we continue this journey of unleashing the creative industries in Africa. Stay tuned for more exciting and insightful sessions. Together, we'll shape a brighter future for the continent.